Hi you all, it's Malvika. Today I'm going to show you how I created this very easy everyday smoky eye. So let's start. ഇവിടെ ഞാൻ മേക്കപ്പ് റെവല്യൂഷനിൽ ലോഡഡ് ന്യൂട്രൽസ് 3 പാലറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫോർ ദി എൻറ്റയർ ഐ മേക്കപ്പ്. സോ ഇതിന് ഞാനൊരു 9 ഷെയ്ഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, വിച്ച് ഈസ് എ ബ്രൗൺ ടോൺ ഷെയ്ഡ് on my eyelids and lower lash line. ഞാൻ ഓൾറെഡി കൺസീലർ ആസ് എ ബേസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ജസ്റ്റ് ടു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് വാം ടോൺ ബാക്ക് ഞാൻ ഈ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡാണ് യൂസ് ചെയ്യണത്. ആൻഡ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു യൂസ് ദി സെയിം എക്സാക്ട് പ്രോഡക്റ്റ്, യു ക്യാൻ യൂസ് വാട്ട് എവർ യു ഹാവ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സെയിം പാലറ്റിന് ഞാൻ 13 ഷെയ്ഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, വിച്ച് ഇസ് എ ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ്, ബ്ലാക്ക് ഐ ഷാഡോ. അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഐലൈനർ പോലെ വരയ്ക്കണത് വെരി ക്ലോസ് ടു ദ ലാഷ് ലൈൻ. നമുക്ക് ഷേപ്പിൽ വരച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ജസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ ലൈക്ക് എൻ ഐലൈനർ. ഇൻ ദി എൻഡ് വി ഹാവ് ടു സ്മഡ്ജ് ഇറ്റ്. It will be easier to apply this way if you have an angle brush. ഈ സ്റ്റെപ്സൊക്കെ കുറേ കൂടുതൽ ഈസി ആയിരിക്കും. ദെൻ ഒരു സ്മോൾ ഫ്ലഫി ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ സ്മഡ്ജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാം. ഇത് ഒരു ബേസായിട്ടാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് ബിഫോർ അപ്ലൈങ് കാജൽ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്ലമ്മിൻ്റെ കാജലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് കാജൽ ഇസ് വെരി പിഗ്മെൻറ്റഡ് ആൻഡ് വെരി സ്മൂത്തായിട്ട് ഗ്ലൈഡ് ചെയ്യും. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ബി റഫ് ഓൺ യുവർ ഐസ്. ആൻഡ് ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ കണ്ണിൻ്റെ ലാഷ് ലൈൻ വിട്ട് പോകരുത്. ദെൻ ഒരു സ്മോൾ ഫ്ലഫി ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സ്മഡ്ജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്മഡ്ജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം വിത്തൗട്ട് ഹാവിങ് എനി ഹാർഷ് ലൈൻ. ടേക്ക് യുവർ ടൈം ആൻഡ് സ്മഡ്ജ് ഇറ്റ്. ദെൻ റിപ്പീറ്റ് ദി സെയിം സ്റ്റെപ്പ്. ബ്ലാക്ക് ഐ ഷാഡോ വെച്ചിട്ട് ആംഗിൾ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വരച്ച് കൊടുക്കണം. ആൻഡ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് സ്മഡ്ജിങ്. ഇഫ് യു വോണ്ട് യു ക്യാൻ ഡ്രോ എ വിങ് ലൈനർ ആസ് വെൽ. And remember to put black eyeshadow on the lower lash line as well. പിന്നെ സെയിം കാജൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കണ്ണെഴുതി കൊടുക്കുകയാണ്. ആൻഡ് yeah, repeat the same steps on the other eyes as well. You can see ഞാൻ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡിലാണ് കാണിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റെപ്സ് ഓർമ്മയിലുണ്ടാവും. ആൻഡ് ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ടു ചെക്ക് ബോത്ത് ദി സൈഡ്സ്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വിങ് ലൈനർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു സൈഡ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഒരു സൈഡ് കുറച്ച് കുറവ് കാണും. സോ റിമെമ്പർ ടു മേക്ക് ഷുവർ ബോത്ത് ആർ ഈക്വൽ. ആൻഡ് ഹിയർ കംസ് ദി ഫേവറേറ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, mascara. Always remember to put nice coats of mascara. And if you have eyelash curler, use that. I'm scared of it, so I won't use it. And yeah, രണ്ടും കണ്ണുമേ നന്നായി മസ്കാര വെച്ച് കൊടുക്കാം. ആൻഡ് സ്പൂളി വെച്ചിട്ട് ഇഫ് ദർ ആർ എനി ക്ലംസ് റിമൂവ് ചെയ്യാം. And make sure everything is good and nice. And yeah, here you go. Thank you for watching. Bye.